difficult, isn't it? Yeah. then jobs are difficult to find. Jobs are difficult. Lakini kwa tafasiri yangu sio rasmi nilisema kwamba tembo ni mnyama mkubwa sana na ni mpole sana, lakini ukimchokoza habari yake utaiona, anaweza kwenda kilomita 180 kwa saa. Sasa kwa tafasiri yangu isiyo rasmi nikasema kwamba kile kinywaji kikiwa kimehifadhiwa ndani ya ile chupa hakina madhara. Sasa ukishakifungua ndio utajua habari yake. Lakini sio tembo peke yake, ukiangalia pia jezi ambayo ameivaa meneja masoko wa TBL inaashiria mlima maarufu sana East Africa kwa jumla, mlima wa Kilimanjaro, na pia tunayo TBL. Asante sana. Sasa naona pale wageni wetu wanakagua zile timu. Naona pale wakumbatiana wachezaji. Good job. Good job. I think we do expect to see a very... The Peace for Conservation organization is involved in providing wildlife conservation education through sports to educate communities surrounding the Serengeti National Park and Kajarishi Game Reserve regarding the importance of protecting wildlife and sustainable wildlife conservation. Katie Adamson Conservation Fund, based in the USA, visited Tanzania to observe and participate in community soccer for conservation, which is organized with the aim of providing wildlife education through sports. In Tanzania, we have been supporting a soccer tournament that is to help combat elephant and rhino poaching. So we went to the semifinals yesterday and watched the teams play. We're going back to the semifinals today, and we're taking the winners out on safari in the Serengeti as a reward for them partnering to stop elephant rhino poaching here in Tanzania. Watajutia nafasi pekee wao kuweka katika sehemu nzuri hata kuwa washindi watatu. Hebu tuone haya. Wanapenda kucheza. Hata pia tuone itakuwaje. Huyo ana historia kupiga penalty kwanza. Anaitwa Durmada. Mpigaji atakayeaminiwa. Haya, anakwenda kupiga. Anatuone. Saidia hiyo.
My name David Kabambo, founder and director of Peace for Conservation. We use sport to provide wildlife conservation education in the communities. This football tournament is extremely important. It helps to provide wildlife conservation education for young people to abandon involving on elephants poaching for tusk, discourage on bushmeat business. These competition are greatly contribute to reduce wildlife poaching. As you see today, about 300 people have been able to get education related with wildlife conservation. When they back home, they will spread wildlife knowledge. Many people will understand and change the attitude and abandon elephants poaching for tusk and wildlife poaching for bushmeat business. Every year from July to August we organize football tournament for conservation. We involve team from villages surrounding Serengeti National Park and Kijereshi Game Reserve. We provide sport equipment to each team such as jersey, ball, and stokes to be used for tournament. My name is Dave Johnson. I'm a pachyderm zookeeper from Denver, Colorado. And I started the Katie Adamson Conservation Fund 4 years ago. And we're here in Tanzania for the soccer tournament. And I think that soccer really builds community. It starts having kids learn about conservation at a young age. And they see people invested in their wildlife from far reaches of the planet that they want to help. And I think it adds to this teamwork, this philosophy that we're trying to start with a lot of different partners, growing conservation and helping save animals and helping with sustainability of the local communities. So we all work together for the betterment of the ecosystem. Kwa jina mimi naitwa Diana Chambi, ni manager wa pori la Akiba Kijereshi. Michezo kama hii inatusaidia kufikisha ujumbe wetu wa kuzuia ujangili kwa wananchi, kwamba japokuwa tunatumia sheria katika kuzuia ujangili, lakini tunapofanya vitu kama hivi inatusaidia pia kufikisha ujumbe kwa wananchi, kuona ya kwamba vitendo vya ujangili ni vitendo ambavyo havikubaliki kwa jamii na sio jambo tu la wahifadhi, lakini jamii yote kwa ujumla inapaswa kuzuia ujangili kama tulivyoaswa na Mwalimu Nyerere ya kwamba swala zima la uhifadhi ni la kwetu wa Tanzania wote kwa ujumla, na tunafanya hivi sio kwa ajili ya jamii tu hii ambayo inazunguka maeneo yaliyohifadhiwa, bali ni kwa jamii yote ya Tanzania na nchi na ulimwengu wote kwa ujumla. Na ndio maana ukiangalia katika eneo hili kuna wazungu walioko hapa wametoka Marekani, lakini wanasapoti kuzuia ujangili Tanzania. Kwa nini? Ni kwa sababu hifadhi zetu ni muhimu kwetu sisi Wanabusega, ni muhimu kwa Tanzania na ni muhimu kwa taifa, kwa dunia nzima kwa ujumla. Mchezo wa leo ulikuwa fair. Today, the game was good. Our defendant got a goal. The goalkeeper was weak, so that enabled us to score one goal. It is very dangerous to involve on elephant poaching for tusk people, to involve with other activities which are legalized and abandon wildlife poaching. Ni kweli ni hatari mbaya sana hiyo, lakini cha msingi ni kujishughulisha tuna shughuli ambazo ziko halali. He's a very good player. Yes, he's very good, of course. Yeah, yes. Good. And we noticed that he wasn't playing. Yeah, there's like a whole group of hippos. Because we know now that they get different jerseys from different sponsors, but if it would help, because I think it would, having a team Wild Source that just has Wild Source jerseys, and that's your team. My message to all of our community in Tanzania is that we can work together
You know, I love elephants and rhinos, but I also love people. And being part of a bigger community, being accepted here with my brothers and sisters in Africa is important to me, because we can come here and make a difference. And it all starts here in your home. And the more you help with conservation, the more your families and the more the people and your neighbors are going to be benefited by everybody working together. It's a fusion of cultures, my culture, your culture, and we all work together to make this place a better planet.